Good evening to one and all. Welcome to sisyaclass. So, చాలా రోజులు అయిపోయింది. We had the class on day before yesterday on inverse trigonometry. Now, ఈ రోజు నా టాపిక్ వచ్చేసి probability. Okay, I hope you're all in the junction of preparation of your EAPCET exam. మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎంసెట్ ఆల్మోస్ట్ చాలా దగ్గరకు వచ్చింది. ఆంధ్ర ఎంసెట్ ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇంకొక 2 weeks తర్వాత 3 weeks తర్వాత అగైన్ వీ హ్యావ్ ఏపీ ఎంసెట్ యాజ్ వెల్. సో పెద్ద టైం లేదు. సో ఐఎమ్ ఆల్సో అట్ ది క్లైమాక్స్ ఆఫ్ ద ఎంసెట్ సిరీస్. ప్రాబబిలిటీ 2 parts కింద డివైడ్ చేశా. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రాబిలిటీ, సెకండ్ ఇయర్లో యూ హ్యావ్ ది అదర్ ద అదర్ థింగ్ అబౌట్ ద ప్రాబిలిటీ, సెకండ్ పార్ట్. So in the first part, I will be precisely discussing the definitions and some sort of the randomness in the experiments of probability. దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తా. నెక్స్ట్ వచ్చే దాంట్లో we will be discussing different parts, conditional probability and addition theorem. వాటి గురించి మన డిస్కషన్ అవుతుంది. So let's start the session, and I just wanted to say something about myself. My name is Satish. I have done my masters from IIT Palakkad, Kerala. And I have trained over 50,000 students from past 5 years. And as I said, as I want to begin my session, oka kotta course, oka brand new course that SISA is launching, that is the mathematics 1-year program from grade 3 to 10. Okay, complete 1-year program. Idi complete ga, it is just available for only 999. So ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక వ్యాలిడేషన్ కంప్లీట్గా 1 year. ఎవరైనా మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ సిబ్లింగ్స్, వాళ్ళకి ఈ కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ హోల్ కంప్లీట్ 1 year. స్కాన్ చేసి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఎన్రోల్ అండ్ లింక్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్? 1000 rupees-కి ద ఫ్యాకల్టీస్ ఫ్రమ్ ఐఐటి అండ్ ఎన్ఐటి విల్ బి టీచింగ్. ఓకే, so direct ga IIT and NIT faculties, they will be virtually right in front of you, and they will be speaking out the entire subject for the whole 1 year, and it is completely being spectated as well as driven and guided by IIT faculty. దీనికంటే better opportunity మీకు ఎప్పుడు ఎక్కడ దొరకదు. Okay, so I hope you let your the people around you in your community about this thing, about this course, and hope they can capitalize and have a better version of themselves in the future, right? So let's start the program. Ee roju topic probability, and I would like to dive into this session. So first, probability, ee topic we have already studied even in our 10th grade, 9th grade, danikante mundu. Favorable outcome by total outcomes ive. So let's try to understand koddiga basic definition nunchi start cheddam. Hi. Tomorrow's topic, tomorrow it will be probability of second part. So that is the tomorrow's topic. Okay. So let's start the session. So first, types of experiments. Now probability ante entante oka deciding factor. Okay, అంటే ఎంత అవకాశం ఉంది ఒక పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అవ్వడానికి, ఒక పర్టికులర్ ఈవెంట్ అక్కర్ కావడానికి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఐపీఎల్ మ్యాచ్లో కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మ్యాచ్లో ఉన్నప్పుడు యూ మైట్ సీ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎ రెయిన్ఫాల్. ఓకే, సో వాడు అక్కడ ప్రాబిలిటీ 30% ఆఫ్ ఛాన్స్ అని ఇస్తాడు, లైక్ 25% ఆఫ్ ఛాన్స్. ఓకే, ఆర్ ఇట్ మైట్ బి 70% ఇట్ ఇస్ సనీ అని అలా వాడు ఒక ప్రాబిలిటీ ఎస్టిమేషన్ ఇస్తాడు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వే దట్ ఇట్ కుడ్ బి, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎ ప్రెడిక్షన్. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ పాసిబుల్ టు హ్యాపెన్. ఓకే, సో అది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ప్రాబిలిటీ, రైట్? సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూసి ఉంటాం, ఫ్లిప్పింగ్ ఏ కాయిన్, థ్రోయింగ్ ఏ డై, ఇలాంటివి. సో రైట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సంథింగ్ లైక్ ఎ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. నౌ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్కి డిటర్మినిస్ట్కి ఎక్స్పెరిమెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత, చెయ్యక ముందు వీ డోంట్ నో ద రిజల్ట్. ఓకే, సో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ముందు we cannot actually judge what is the result that is going to come. Okay, so అది మనకు ప్రిసైజ్ గా తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when you are going to flip a coin, you have no idea whether it is going to be head or a tail. When you are rolling a die, you don't know whether it is going to be any one number from 1 to 6 or not. You don't know which number it is exactly. అదే విధంగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you are going to play a match స్టార్ట్ అవ్వక ముందు you cannot give a precisely a perfect statement that this team is going to win. Okay, కానీ ఒక ఎస్టిమేషన్ ఇవ్వచ్చు, రైట్?
So that is what a random experiment means. Random experiment ante we don't know the result before the experiment has started, right? Okay, so and konni basic terms meeku already telusu. Trial ante enti? Okay, the trial is nothing but when you are actually performing the experiment. Sample space ante the set of outcomes ante. Okay, for example, if you are trying to flip a coin, so what are the set of outcomes? That is heads, tails, ila. Okay, similar ga sample points ante sample space anedi collection of all the data. For example, if you are trying to flip a coin, appudu sample space ఏమైపోతుంది? head, tail. వీటిని sample points అంటాడు. ఓకే, వీటిని శాంపుల్ పాయింట్స్ అంటాడు. ఈ కంప్లీట్ స్పేస్ ని శాంపుల్ స్పేస్ అంటాడు. ఓకే, అండ్ ద ఈవెంట్ ఇస్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్. ఓకే, దాని సబ్సెట్ ఒక ఈ సెట్ ఒక సబ్సెట్ ఇస్ కాల్డ్ ది ఈవెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ అండ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఎలిమెంటరీ సింపుల్ ఈవెంట్ అంటే ద అవుట్కమ్ ఇస్ ఓన్లీ వన్. ఓకే, అండ్ సర్టెన్ ఈవెంట్ అంటే ఇట్ ఇస్ సర్టెన్లీ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, రైట్? ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ థ్రోయింగ్ ఎ డై, what is the probability of getting a 0 is an impossible event, right? Certain event ante what is the probability of getting any number from 1 to 6 is a certain event. Ala. Okay, so favorable outcome, total outcome, you already know that. And ikkada konni set rules e manam vadutunnam. Okay, so when A and B are two sets, meeku already telusu A complement ante enti, A union ante enti, A intersection ante enti. You already know about these sort of things. A minus B ante enti. So we can always use the Venn diagrams. Okay, ikkada Venn diagrams use chesi we can actually say what is A union B. Suppose this is A and B. A union B ante enti? The set of all the results. Ade A intersection B annadu anukondi, it will be only this one, right? Now then afterwards, what is A intersection B complement ante entante? So A intersection B complement ante enti? Suppose this is A. Okay, this is A complement ante enti? So this will be completely all the values apart from A. Okay, so this is nothing but A complement, right? Similarly you can take A intersection B complement. What annitiki precise ga manam cheyochu. Okay, so this is not at all difficult. So this is A union B, this is A intersection B. Venn diagrams use chesi already meeku idi idea ne undi already. Okay, next, so different types of events. Equally likely event, the given event are said to be equally likely if none of them is expected to occur in the preference of the other. Okay, if none of them is expected to other in preference of the other, right? Thus the event E and F are equally likely. Okay, and the next one is mutually exclusive event. A set of events is said to be mutually exclusive if happening of one event does not influence the happening of another event. Ante okay, event occur aitunnappudu it does not have any other influence on the other event. Okay, so then ardham enti? A intersection B is equals to phi. For example, what if you throw a die, what is the probability of getting an even number? It will not have any influence of getting an odd number, right? దీని మధ్యలో ఇంటర్సెక్షన్ ఏంటి? ఫీ, అంతే కదా, ఎంటీ సెట్, రైట్? సో గెటింగ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ అండ్ గెటింగ్ అన్ ఆడ్ నెంబర్ ఇస్ అన్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్, రైట్? సో అదనమాట. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ఎనీ టూ ఈవెంట్స్ హూస్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 or null set, then it is nothing but the mutually exclusive event, right? Next, probability of an exhaustive event. Exhaustive event అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ కానీ ఒక సెట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ తీసుకున్నాం ఇలా S1, S2, S3, S4, S5 up to so on Sn. So exhaustive event ante anni events oka union, it will be equal to the whole sample space. That is union of all the SIs from 1 to n. If it is equals to the whole sample space, then it is nothing but the mutually exhaustive. Exhaustive ante mottham exhaust chestundu. So that sort of an event are called the mutually exhaustive event. For example, getting an even and odd number are mutually exhaustive event when you throw a die. Endukante vaati union anta it will be equal to the whole sample space, right? So that is what the next is complementary event, that which is not. Okay, for example, what is a complementary of getting complementary event of getting an even number? Is nothing but not getting an even number. It is just like not symbol. Okay, so A complement anedi it is nothing but it includes all those elements. Like for example, A complement ante A అనేది ఒక set consider చేస్తే it includes all those elements x such that x does not belong to A. So that is nothing but the complementary event. And ఇక్కడ కొన్ని rules ఏంటంటే P of A plus P of A complement will always be equal to 1.
and P of A union A complement. ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ తీసుకోండి దాని కాంప్లిమెంట్ తీసుకోండి. సో ఆల్వేస్ దీస్ టూ యూనియన్స్ విల్ బి ద హోల్ శాంపుల్ స్పేస్. అంతేనా? ద హోల్ శాంపుల్ స్పేస్. ఇది A కాంప్లిమెంట్, ఇది A. సో P of A plus P of A complement is 1. P of A union A complement is nothing but P of whole sample space, right? And A complement whole complement is again the A itself. Okay, ఇది already మనం discuss చేసాం. So the same thing. Okay. So the partition of sample space. So you can always have a sample space which can be partitioned, that is mutually exclusive as well as mutually exhaustive. అలాంటి స్పేస్ ఉన్నప్పుడు if it has అంటే you can have a set of events which are mutually exclusive. Exclusive అంటే ఏంటి? There is no intersection. ఒకవేళ ఏ intersection లేకపోతే and you can create all those events whose summation is the sample space. Okay, so that is nothing but the whole partition of a sample space. Okay, so P of A union B is nothing but P of A plus P of B minus P of A intersection B. So this is the addition theorem. It's important. Okay, the next one is similarly you can apply this event for the three events also. Okay, so ఇది odds in favor P of E by P of E complement. E bar అనేది E complement. So the odds in favor, odds against the event is nothing but P of E complement by P of E. Okay, so E formulas కూడా ఇవన్నీ you can directly see in the link in the description. So ఈ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే you can directly go to the Telegram channel and you can access this. Okay, so I hope you might like it. Okay, now let's start the class. Okay, first కొన్ని questions తీసుకుంటున్నా. I will try to explain what are the whole methodology is. When two dice are thrown, the probability of getting the sum of values on them are 10 or 11. Okay, simple question. This is 10th grade question in fact. So ఒక టూ డైస్ వేసినప్పుడు what is the total number of the total outcomes are 36 అంతేనా? 1,1 2,2 3,3 up to 6,6. so 10 ఎప్పుడు వస్తుంది? 10 will be coming at only like 5,5 6,4 4,6 అంతేనా? so these are 3. the next one is 11 ఎప్పుడు వస్తుంది? 6,5 5,6. so these are 2. so 3 plus 2 plus 3, it is 5 by 36. Okay, see the next question. If each of the coefficient A, B, C in the equation ax square plus bx plus c equals to 0 is determined by throwing a die, the probability that the equation will have equal roots. Now very important question and simple question also. వీడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ax square plus bx plus c equals to 0 అండ్ ఒక డై యూజ్ చేసి వీడు ఏబిసి వాల్యూస్ ఒక కోఎఫిషియంట్ డిసైడ్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఏబిసి ఈ కాన్స్టెంట్స్ ని డిసైడ్ చేస్తున్నాడు. సో వీ హ్యావ్ ద వాల్యూస్ 1 2 3 4 5 6 అండ్ హీ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఈ రియల్ రూట్స్. ఎప్పుడు రియల్ రూట్స్ ఉంటాయి? when will you have real roots? when b square minus 4ac equals to 0, or you can say that b square equals to 4ac, or you can say that b square by 4 is equals to ac. అంతేనా? సో దీని అర్థం ఏంటి? b square by 4 equals to ac అంటే ఏం అర్థం అంటే if you take any number whose square should be divisible by 4 and the product should also be equal to this, right? so మీరు b is equals to 1 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 1 square by 4, 1 by 4 ఎప్పుడైనా టూ ఇంటీజర్స్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 1/4 రాదు. సో there is no point of taking the b value to be 1/4. so abc values ఇక్కడ నేను లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాను. so see here, if I take b is equals to 2, అప్పుడు 2 square వస్తుంది 4, 4/4 is 1. so definitely 2 is eligible to be here and a and the b value it should be equal to ఏంటి? 2 square by 4, ac should be equal to 1, a into c should be equal to 1. so ఎప్పుడెప్పుడు it satisfy అవుతుంది a ఇంకా c? only when a and c are 1. so this is the first one. తర్వాత if I try to keep b is equals to 3 square anta 9/4, again it is not, it's a rational number but it's a fraction. so hence we cannot find out two integers where when we multiply we get back the fraction, right? so 3 kuda possible kaadu. okay, for b value. next enti 4. okay, if we take the 4 value, 4 square anta 16 by 4 is 4, right?
So 4 square by 4 is equals to AC. So that time we'll be getting the value of A into C is equals to 4. So either the value of A is 2 or C value is 2. So that will be 2, 2 or 1, 4. 1, 4. 1 into 2 into 2 is also 4. 1 into 4 is also 4. And 4 into 1 is also 4. Right? So AC 2 into 2, 1 into 4, 4 into 1. So these are the possible values. Next, tarvata B square is equals to B square by 4 is equals to AC. Tarvata we have one more value 5. 5 square is 25. 25 by 4 again it is not eligible. Next 6. 6 square is 36. 36 by 4. So B square by 4 is equals to AC. So 36 by 4 is equals to 9 is equals to AC. Right? So 9 is equals to AC. This is possible only when A and C are 3 and 3. Okay, with a divisibility. So when A is equals to 3, C is also equals to 3. Right? So now we have the total values are 3, 6, 3. Right? And possibilities 1, 2, 3, 4, 5. Right? I have 5 possibilities and rolling a die, it will be 216. What are the number of ways in which, what are the total outcomes if you roll a die? So that like for, for 3 times, so then 3 different dice. So that what are the total outcomes we have? 6 cube, that is 216. So 216 and here we have, how many we have? 5. 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is 5 by 216. It's option D. Okay. I have elaborated a little so that like you might be able to understand. Okay. Now you see 8 teachers and 4 students are sitting around a circular table, random. Then the probability that the no 2 students sit together. Okay. So ikkada total outcome enti? Total ga enta mandi unnaru? 8 students plus 4 students, that is 12 students. Right? Totally there are 12 students. Now this 12 students can be accommodated in a circle in how many ways? That is circular arrangements enta? N minus 1 factorial, right? So if there are n people who can be sat around the circle, so any different ways so they can accommodate, that is n minus 1 factorial. So that will be 12 minus 1 factorial. So this will be the total number of outcomes are how much? 11 factorial. Ippudu next enti 8 teachers. So we emantunnadu no 2 students sit together. No 2 students sit together. So mana arrangement emayipotundi? First in em chestanu, I will try to arrange the teachers first. There are 8 teachers. There are 8 teachers and 4 students. There are 8 teachers and 4 students. This 8 teachers can be accommodated in the circle in 8 minus 1, that is 7 factorial. Okay, 8 minus 1 factorial, right? That is 7 factorial. So 8 mandi teachers ni pettesin tarvata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so 8 teachers ni place chesesin tarvata, when you have placed 8 teachers, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So after placing 8 teachers, how enta gaps unnai ikkada? So you have the gaps to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So any gaps unnai? Ee 8 gaps lo enta mandi students ni accommodate cheyochu? 4 students. So 8 different places you should accommodate 4 students. So you can do in how many ways? So what is the arrangement? That is 8p4. Antena? 8 mandi students, sorry, 8 benches ఉన్నాయి, 4 students ని కూర్చోబెట్టాలి. ఎన్ని ways లో కూర్చోబెట్టచ్చు? 8p4. That many different ways in which you can keep these 4 students. Okay, so ఇక్కడ combinations choose చేయట్లేదు, ఎందుకంటే combinations will be used only if you are capitalizing that the order is not priority. Okay, కానీ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క student is not similar, is different. Okay, ఒకడిని ఇక్కడ ఒకడిని అక్కడ ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేసినప్పుడు I'll be getting a different arrangement. Okay, so that is the reason. So it can be done in 8p4 ways and the teachers can be accommodated in 7 factorial. So the probability of no student being together is, first we have 8 plus 3, 8 plus 4, that is 11 factorial, that is the total outcome. And here we have
7 factorial into 8p4. Okay, so this calculate jesi, you can directly write the answer. Okay, so this is very simple, very easy. So oka chinna calculation chesta, 7 factorial, 8p4 can be written as 8 factorial by 8 minus 4 factorial by 11 factorial. Okay, so this is how it looks. Okay, simple and easy. Okay, so mere simplify jesi answer write. Okay, you can just directly simplify and write the answer. It is very easy. Now see the next question. If all the letters of the word senselessness are arranged in all possible ways and arrangement amongst them is chosen at random, then the probability that all E's come together in that arrangement is. The probability that all E's come together in that arrangement is. So ikkada senselessness any is unnayi. First of all, is senselessness ane word lo how many different ways in which we can actually arrange this senselessness word in any ante. So S n S is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is 6 and E is 1, 2, 3, 4. So E's are 4 and N is 1, 2. N is 2. L is 1. Yeah, L is 1. 6 plus 4, 10, 10 plus 2, 12, 12 plus 1, 13. So let's see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. So total 13 unnai. So this senselessness word can be arranged in how many different ways? 13 factorial by, so 6 plus 4, that will be, sorry, that is nothing but 6 factorial into 4 factorial into 2 factorial. So this will be the complete ways in which you can arrange this senselessness word. Okay. Now, how many different ways you can arrange this senselessness word such that all the E's come together? Now, any E's unnai ikkada మొత్తం కలిపి 4 E's ఉన్నాయి. ఈ 4 E's ప్రతిసారి ఒకటే దగ్గర రావాలి. Okay, so how many different ways in which you can accommodate all the 4 E's together? ఈ 4 E's అనేది ఒకటే రకంగా మనం ఆలోచించాలి. ఓకే, ఈ 4 E's ని తీసేస్తే మొత్తం మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటలీ వీ హ్యావ్ 13 లెటర్స్. సో 13 ఈ 4 ని తీసేస్తే మిగిలినవి ఎన్ని ఉన్నాయి? మిగిలినవి 9 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ 9 ప్లస్ ఇదంతా వీఆర్ ట్రీటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఓన్లీ వన్ కాంబో. Okay, we are treating it as only one letter. Okay, so this one I can write it as 9 plus 1. So this 9 plus 1 I can accommodate in the any different ways to arrange it. I can arrange in the 10 factorial by. ఇప్పుడు ఈ ఈస్ ని ఎలా అరేంజ్ చేసినా గానీ ఈ 4 ఈస్ ని అరేంజ్ చేసినా గానీ it will be the same. Okay, so there is no point of again rearranging this e's. But how many different ways, any similar words in apart from that? So that will be 6 factorial by 2 factorial, right? 6 factorial by 2 factorial. So this is our favorable outcome where, so ఇది simple permutations combinations question. దాంట్లో ఏముంటుంది? You will just try to write how many different ways in which all E's come together అన్నప్పుడు how will you solve the same thing? Now the probability that all E's together ఏంటి? Favorable outcome ఏంటి? 10 factorial by 6 factorial by 2 factorial and 13 factorial by 6 factorial into 4 factorial into 2 factorial, right? So you can cancel 6 factorial, 6 factorial, 2 factorial, 2 factorial. So now you are left out with 10 factorial into 4 factorial by 13 factorial. So 13 factorial you can write it as 13 into 12 into 11 into 10. Okay, 13 into 12 into 11 into 10 factorial. And 4 factorial you can write it as 24. 24 by 13 into 12 into 11. So 12 2s are, so 2 by 13 into 11, that will be 143. Okay, so 2 by, that will be 143. So that is the final answer. Okay, hope clear. Okay, now you see the next question. If two numbers are x and y such that chosen one after the other, then the random, there is an replacement అనేది ఉంది, and from the set 1 2 3 up to so on 10, then the probability that mod of x square minus y square is divisible by 6.
ఎన్ని డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ రావచ్చు x ఇంకా y కి, ఎన్ని డిఫరెంట్ పేర్స్ రావచ్చు when you have taken the numbers from 1 to 10, when you have taken the numbers from 1 2 3 up to so on 10, ఎన్ని డిఫరెంట్ పేర్స్ రావచ్చు x, y కి. We can take 1, 1, 2, 2, 1, 3 ila. You will be getting totally, whenever you just remember, like when you throw a die for one time, what are the different possible outcomes? Any faces unnai? 6 faces. So 6 to the power 1. If you throw 2 dice, any faces unnai? 6. Kani any dice throw chestunnam? 2. So that will be 6 to the power 2. Similar to coins kuda, faces to the power number of, number of coins or number of dice you are throwing, right? So ikkada 10 to the power 2. Okay, 10 to the power 2. So that will be, total outcomes will be 100. Okay, total outcomes will be 100. Now you try to observe here, what I'm trying to say is mod of x square minus y square is divisible by 6, is divisible by 6. Okay, din ardham enti? If I can write this as x plus y into x minus y is divisible by 6. Antena? Is divisible by 6. So ఇది ఎప్పుడెప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? సో when you take x equals to 1, సో 1కి ఏదైనా నెంబర్ యాడ్ చేసినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా నెంబర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు when you have taken that order pair, it should be divisible by 6. Okay, సో అది మన ఇంటెన్షన్. సో జస్ట్ ట్రై టు డ్రా ఎ టేబులర్ కాలమ్ ఓవర్ హియర్. సో మీరు ఏం చేయండి అంటే 1 తీసుకోండి. ఇప్పుడు 1 తీసుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు 1 minus 1 is 0. ఓకే, సో 1 రావచ్చు. 1 plus 5 is 6, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ x plus y into x minus y. ఇది ఏదన్నా కానీ నెంబర్ యాడ్ చేసినప్పుడు లేకపోతే సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ 6 రావాలి. సో 1 plus 5. ఓకే, దెన్ 1, if you take any other number, for example 1 minus 7, okay, 1 minus 7 or 7 minus 1, whatever, so that time also it will be again 6. Okay, malli tarvata 1 8 9 10 edi raadu. Okay, tarvata next one is again if you take 2, ippudu chudandi 2 plus 4 6. Okay, 2 plus 4 6, malli 2 plus 10 12. alane 2 minus 8 6, that will be 8. ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఉంది మర్చిపోకండి. తర్వాత ఏంది 2 2 8 అండ్ దెన్ 2, ఇఫ్ యూ టేక్ 2, 10 దెన్ ఇట్ విల్ బి 12. సో దట్స్ ఇట్, 3. ఓకే, సిమిలర్గా అలానే 3 కూడా ట్రై చేయొచ్చు. 3 3, తర్వాత 3 3 అండ్ అగైన్ యూ కెన్ టేక్ అండ్ 1 more 3 ఆల్సో యూ కెన్ టేక్, ఎందుకంటే 3 plus 3, ఓకే 3 minus 3 ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సేమ్. అగైన్ 3 plus 10 is 13. సో అక్కడ పాసిబుల్ కాదు. 3 plus 9 is 12 and again it should be divisible, so 3 minus 9 and 3 plus 9, so this is a possibility. Similarly ilane you can also find out the numbers with 4 5 6 7 8 9 10 ala mottam you can completely do the table and finally find out the answer. I hope that's clear, right? Yeah. Okay, if a 5-digit numbers are formed from 0 1 2 3 4, every digit exactly only once, the probability that the randomly chosen number from those numbers are divisible by 4. Divisibility by 4 ki condition enti last 2 numbers matku divisible by 4 undali. Kani ikkada problem entante ikkada manaku number lo 0 kuda undi. So now if you try to observe 1 2 3 4 5, okay, so ఇప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్ లో ఈ నెంబర్ 0 1 2 3 4 5 ని అరేంజ్ చేయొచ్చు? 0 1 2 3 4. So first place lo, if it has to be a 5-digit number, you cannot accommodate 0 in the first place. So what are the different ways? So first lo meer enni pettachu, you can keep 4 numbers and remain ante 0 kaakunda 1 2 3 4 ఏదైనా పెట్టొచ్చు. మిగిలిన 4 ప్లేసెస్ లో you can arrange the remaining 4 digits. Now ఇప్పుడు 0 కూడా రావచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక నెంబర్ యూస్ చేసుకుంటే ఈ 1 2 3 4 లో ఒక నాన్ జీరో నెంబర్ ని మిగిలిన నెంబర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, మిగిలిపోయి ఉన్నాయి, that will be ante which includes even 0 also, that will be 4. So the 4 numbers can be arranged in 4 different ways. In how many ways? 4 factorial ways, antena 4p4, antena. So 4 into 3 into 2 into 1, that is 4 factorial ways. So total number of ways in which you can actually write these 5 digits in this 5 places, that will be 4 into 4 factorial ways. I hope make it clear. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఓన్లీ 4 digits మట్టుకునే ఎలా చేస్తున్నా, ఎందుకు అంటే ఇఫ్ ఐ ట్రై టు కీప్ హియర్ 0,
then what will happen? It will become a 4-digit number. That is the reason I'm trying to keep the first place as the 4, any of the 4, that is a non-zero number, and then remaining 4 places can be accommodated in 4 factorial ways. That will be 4 into 4 factorial ways, right? So that will be the total number of outcomes in which you can actually accommodate this 5 digits, right? ఇప్పుడు వాడు అడుగుతుంది ఏంటంటే it should be divisible by 4. Now మనకున్న digits ఏంటి? 0, 1, 2, 3, 4. So last 2 digits matuku it should be a divisibility of 4. Adi divisibility of 4 rule. Okay. So ikkada if you try to see here, if I keep the number for example 20 and if I try to keep here 0, 4, okay, and inkoka number edana ostunda 0, 1, 0, 2, 0, 3, 40, 20 and so 0 ఇంకేమైనా వస్తుందా 32, 20, 10, 42. okay, so this ఇంతే కదా. so you will be having only these two and even so 0, 1, 1, 0, 1, 10 కూడా కాదు, 0, 2 కాదు, 0, 3 కాదు, 0, 4 ఆల్రెడీ అయిపోయింది, తర్వాత 20 కాదు, 20 అయిపోయింది, 10, 30 కాదు, 40, 40. so you have 40. Now then again ఇక్కడ చూస్తే if you try to see here, I can also accommodate the other one, that is 12. The next one is 12, 1, 2 చేస్తే తర్వాత 32, తర్వాత ఏమైపోయింది 12, 32 and then you can also take any other possibility. 40 అయిపోయింది, 42 కాదు, 32, 34. so ante ive possibilities. okay, 12, 13, 14 kaadu, tarvata you can take 21 kaadu, 23 kaadu, 24. you can take 24 also. okay, so we have, so ikkada ippudu ikkada chuste you can arrange these 3 numbers. Here there are 3 non-zero numbers. These 3 non-zero numbers can be accommodated in how many ways? That is 3 factorial, right? so ఇది కూడా 3 factorial, ఇది కూడా 3 factorial. so this will be totally 3 times of 3 factorial. okay, ఇక్కడ చూడండి similar గా ఇక్కడ if you try to see here these 3 numbers, the first number you can take any of the 3 numbers, that is any of the ఉన్నవి 3 numbers ఉన్నాయి, మిగిలిన numbers ఏంటి 0 తో పాటు మిగిలిన 2 non-zero numbers ఉన్నాయి. so you will be arranging any of the 2 non-zero numbers and then remaining 2 numbers you can arrange in the 2 factorial ways, right? so total ga any ways ఇది మొత్తం arrange చేయొచ్చు. this is 2 into 2 factorial, 2 times 2 factorial, then again 2 times 2 factorial, and then again 2 times 2 factorial. so then it will be 3 times 2 into 2 factorial, right? 3 times 2 into 2 factorial, right? now you add these two. now if you try to see 3 times 3 factorial plus 3 into 2, 6 into 2 factorial, right? so ఇది ఏమైపోతుంది 3 factorial ఎంత 6, 3 into 6 is 18 plus 6 into 2 is 12. so the answer is 30, right? answer ఎంత 30. ఇందాక మనం చేసుకున్న టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎంత 4 into 4 factorial. so the probability ఏంటి 30 by 4 into 4 factorial, right? so 2 2s are 4, 2 15s are, so then again you can just write 15 by 2 into 24, so 3 5s are, 3 8s are, so the answer is 5 by 16. okay, I hope make it clear, chala easy, simple and very easily you can solve this. okay, see the next question. The numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13 are written on 6 distinct paper chits. If 3 of them are chosen at random, then the probability that the sum of the 3 numbers on the obtained chit is divisible by 3. so divisibility rule of 3 enti, if you try to do the summation of all, you should be getting how much? You should be getting it should be divisible by 3. okay, it should be divisible by 3. so adi manam chusukovali. but what is the total number of outcomes we have? The total outcomes are total 6 digits unnai, we need to form 3 digits, so that will be 6C3. so that will be the total outcomes. now any numbers chits ni తీసుకుంటే, combinations తీసుకుంటే, దాని summation will be a divisibility of 3.
సో ఇక్కడ చూడండి, ట్రై టు సీ అంటే ఐ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ ఎ గ్లింప్స్ ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 3 2 plus 3 ఎంత 5. ఇప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 3. ఓకే, సో 2 plus 3 5, 5 plus 5 10. ఇస్ ఇట్ నాట్? నో. తర్వాత 5 plus 7 12. ఎస్ ఇట్ ఇస్. సో 2 3 7 ఇది ఒక పేర్. మరి 2 3 11 ఏమైపోతుంది? 2 plus 3 5, 5 plus 11 16, రైట్? సో అది కూడా డివిజిబుల్ కాదు. 2 plus 3 5, 5 plus 13 18. 18 is divisible, right? 2 3 13. ఓకే, అలానే నౌ యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై టు సీ 3 5. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి 3 plus 5 8, 8 plus 7 15. సో 3 5 7 చూడొచ్చు. మళ్ళీ 3 5, ఒకవేళ 11 తీసుకుంటే 11 plus 8 19 రాదు. 11 8 plus 13 that will be 21. Again it is divisible. ఇలా you need to find for the entire thing. Okay, to ila combinations, every number if you try to add this set of all these numbers, it should be divisible by 3. Okay, so here the only pause. So if you try to మొత్తం చేస్తే total గా ఇలాంటి సెట్స్ మొత్తం కలిపి మీకు some 27 వస్తాయి. Okay, then you can do the calculation and find the answer. Okay, ఈ calculation I'm just leaving it to you how to exactly find. Okay, if two dice are thrown, then the probability of getting a co-prime number. Co-prime number ఎలా వస్తుంది? సింపుల్. Co-prime numbers అంటే you can just take the complementary case. అంటే ఏంటి? which are composite numbers, right? Composite numbers ఏమేమి ఉన్నాయి? So what are the composite numbers that we have is for example that is 2 2, 2 4, 2 6. Next 3 3, 3 6. Okay, 4 4, 4 6, and 5 1 key highest common 5 5, only 5 5, and then we have 6 6. So ఎన్ని ఉన్నాయి? So 1 2 3 4 5, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So total ga we have 9 pairs which are composite numbers, right? So probability of getting co-prime is nothing but 1 minus probability of getting the, what is that? That is the composite numbers. Composite numbers. So this will be equals to 1 minus 9 by, so total any pairs vastay 36. So 36 minus 9, that will be 27 by 36. So 27 by 36. So then you can write it out. 3 9s are 3, 3 12s are 3 3s are 3 4s are. So the answer is 3 by 4. నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ 3 by 4 వస్తుంది. 9 4 36, 9 7s are. So just see the calculation. 2 2, 2 4, 2 6, 3 3, 3 6. Okay, 4 4, 4 6, 5 5, 6 6. If two dice are thrown, what is the probability of getting a co-prime on the dice? So 1 minus 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9. Okay, నాకు 3 by 4 వచ్చిన ఆన్సర్. సో ప్లీజ్ చెక్ ద ఆన్సర్. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డిఫరెంట్ వస్తే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. ఓకే, యా. Okay, if A and B are the events, okay, if A and B are the events of the random experiment from A 0.5 and B is 0.4, so ఇది ఇక్కడ అడిషన్ థీరం యూజ్ చేస్తాం. సింపుల్, మీకు ఆల్రెడీ తెలిసింది. P of A union B is nothing but P of A plus P of B minus P of A intersection B. So what is P of A? 0.5. What is P of B? 0.4. What is P of A intersection B? 0.3. So 0.9 minus 0.3 is nothing but 0.6. So that is nothing but P of A union B. So that is what adutundi P. Okay, the probability that it is neither A nor B. So it is neither A nor B antunnadu kabatti. So if try to use the Venn diagram, neither A nor B, that is nothing but P of A union B whole complement. That is nothing but 1 minus P of A union B. Antena? Neither A nor B. Antena ide vastundi kada. So 1 minus 0.6, that will be
From a well shuffled card of 52 cards, 2 cards are drawn at random. Then the probability of both the cards being king. Simple question, chala easy. 52 cards nunchi 2 cards draw chestunadu. So the total outcomes are 52C2 and 2 cards are drawn at random. Then the probability that the both cards are king. So that will be 4C2. Simple, easy. In a non-leap year, so non-leap year ante 365. So 365 ante so ఎన్ని డేస్ మిగిలిపోతాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఆల్రెడీ 10th గ్రేడ్లో కూడా చూసుంటారు. సో 365, సో దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు, 7 7 5s are 35 and 1 7 2s are 14. So you will be having 1 day that is left. So probability of getting 53 Sundays అంటే or అంటున్నప్పుడు it is like a union. Okay, so probability of A union B union C ఎప్పుడైనా కానీ if they are mutually exclusive events అంటే వాటి మధ్యలో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ లేనప్పుడు just take it a note point. P of A union B union C is equals to P of A plus P of B plus P of C when disclaimer ఏంటంటే A B C are mutually exclusive అంటే ఒక ఈవెంట్ ఇంకొక ఈవెంట్ పైన డిపెండ్ అవ్వట్లేదు అంటే A ఇంటర్సెక్షన్ B ఈక్వల్స్ టు P. ఓకే, సో అప్పుడు దెన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ ట్యూస్డే మండే అని అంటున్నాడు కదా. సో దట్ ఈస్ 1/7 ప్లస్ 1/7 ప్లస్ 1/7 అంతేనా. సో హ్యావింగ్ 53 మండేస్ 53 ట్యూస్డేస్ 53 వెన్స్డేస్ ఏదైనా కానీ సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 3/7. ఓకే, దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If x and y are chosen from random 1 2 3 4 and 5 6 7. Okay, I'm just leaving this question to you. Idi me try cheyandi. If x and y are chosen at random from the set, okay, 1 2 3 4 5 6 7, then the probability that the xy are even. So total combinations enti xy even aina odd kadaniki mottham combinations enta 1 2 3 4 4 into 3 12. So there are 12 cases. So the total outcomes are 12. X ఇంకా y రెండు మల్టిప్లై చేస్తున్నప్పుడు we should be getting an even number. So you should be getting an even number. ఎప్పుడు రెండు నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు you will be getting an even number only when both the numbers, for example ఇప్పుడు చూడండి 3 into 2 that will be 6. Okay, so one number should be odd or any of the one number should be even. Okay, at least one number should be even, right? So ఒక నెంబర్ ఈవెన్ ఉంటే సరిపోతుంది, ఇట్ విల్ బి అన్ ఈవెన్ నెంబర్, రైట్? సో అలా ఎన్ని కాంబినేషన్స్ తీసుకురావచ్చు, 2, 5, 2, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 4, right? Sorry, 2, 5, 2, 6, 2, 7, right? నెక్స్ట్ ఏంటి 1, 6 అంతేనా, ఒకటే. తర్వాత ఇంకొక కాంబినేషన్ ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ 1, 6 xy. So next is like you can take even 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 5, 4, 6, 4, 7, right? Inko combination em rayachu. What is the other combination that you can write? 6, 1, 6, 2. Okay, yeah, 6, 2. I mean like you can take 2, 6. Okay, ikkada than stop cheyochu. Okay, because x is coming from this set and y will be an even, xy is even, so you can take only this one. Okay, so you can count this number of sets and then you can add. Okay, so yeah, you can do that. So 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. So just calculate cheyandi and then add cheyandi. Okay, next the probability that A and B speaks. Sir, board cost ento cheptunnadu. Okay, okay, ఇప్పుడు చూడండి the probability that A and B speaks the truth is 4/5 and 3/4. అంటే A నిజం చెప్తాడు ఇంకా B కూడా నిజం చెప్తాడు. ఇదంత probability of A speaks the truth is 4/5 and 3/4.
then what is the probability that they contradict each other? అంటే ఎప్పుడు కాంట్రడిక్ట్ అవుతారు? ఒకడు నిజం చెప్తున్నప్పుడు ఇంకోటి అబద్ధం చెప్తున్నప్పుడు, ఒకడు అబద్ధం చెప్తున్నప్పుడు ఇంకోటి నిజం చెప్తున్నప్పుడు, అప్పుడు దే విల్ ట్రై టు కాంట్రడిక్ట్. సో ద కాంట్రడిక్షన్ అకర్స్ when A is speaking the truth and B is speaking the false, or when A is speaking the false, B is speaking the truth. So when they can contradict each other ante ee cases lo contradict. So P of A into P of B complement, ఎందుకంటే ఇది నిజం, వీడు చెప్పేది అబద్ధం అప్పుడు కదా. B complement ప్లస్ P of A complement అంటే A అబద్ధం ఆడినప్పుడు మళ్ళీ B నిజం చెప్తున్నాం. So P of A, that is B 4/5. P of B complement. So B of P complement ఎలా చేస్తారు? So this will be 1 minus 3/4. That will be 1/4. So this will be 1 minus 4/5. This will be 1/5. So B complement ఎంత? 1/4. A complement ఎంత? 1/5. And B ఎంత? That will be 3/4. So this will be 1/5 plus 3/20. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం తీసుకోండి దీనికి. 1/5 3/20, so 7/20. So the answer is 7/20. Okay, I hope make clear. Okay, next, if 5 letters are to be placed in 5 addresses of the envelopes, then the probability that the least one letter is placed in wrong address. So ఇక్కడ వీడికి అడుగుతున్న ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 1 letter is placed in the wrong address. So అట్లీస్ట్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే there will be a complementary case, right? So P of A, so my event A is that all the letters reach the destination in perfect way. Okay, so P of A అంటే ఇక్కడ A event ఏంటంటే all the envelopes reach the right address. Envelope reach right address. Okay, so what is the probability that all the envelopes reach the right address enta ante total ga ee 5 envelopes unnai. So there are 5 envelopes and there are 5 address. Okay, so ila 5 address unnai. Okay, A1, A2, A3, A4, A5. So this 5 envelopes can go to this 5 address in how many different ways? 5 factorial ways. It is like 5p5 antena. 5 మందిని 5 చోట్ల కూర్చోబెట్టడానికి ఎన్ని విధాలుగా కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు? 5 factorial ways లో. So how many ways it can actually be? Total outcomes will be, that will be 5 factorial. That will be 120. Now what is the probability that the envelope reaches ఈ 120 ways లో? What is the probability that exactly it reaches all the letters, all the envelopes reaches the right address? ఎప్పుడు ఒకటేసారి రీచ్ అవుతుంది, right? At only one point of time all the combinations of the right envelope reaches to the right address. So that will be 1/120. Ippudu what is he asking is, what is the probability that the at least one envelope reaches? So deeniki complementary case enti ikkada entante, if I always take P of A and P of A complement, this will always be equal to 1. Okay, P of A complement enti? A ane event em decide chestundi anni right place lo veltunayani. P of A complement ఏంటి? కనీసం ఒక్కటైనా కానీ రాంగ్ ప్లేస్లో వెళ్తుంది అంటే there is somewhere that there is some mismatch, right? So mismatch plus perfect match will always be equal to 1, right? So that will be the complementary case. So can I say that P of A complement, that is nothing but at least ఒక రాంగ్ డెస్టినేషన్ అని ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఏంటి? 1 minus P of A. So this is equals to 1 minus 1/120. This will be 119/120. Done. Inte simple, easy. If 3 dice are thrown, the probability of getting a 10 as the sum of the 3 numbers that appeared on the top face of the die. Okay, so first what I want to know, first if you try to roll a die, what is the probability of getting the sum to be 10? Okay, sum to be 10, simple question. What is the total outcomes we have? 6 cube, right? 6 cube. So ikkad nunchi what is the probability that you will be getting the sum to be 10, right? So ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే 1 6. సో ఇఫ్ యూ టేక్ 1 plus 2 3, 3 plus 7 10 రాదు. సో 1 3 6 ఇలా 1 3 6. నెక్స్ట్ ఏం రాయొచ్చు? 1 4 5
తర్వాత ఏం రాయొచ్చు 154, తర్వాత ఏం రాయొచ్చు 163, 1 plus 6 7, 7 plus 3 10 అంతేనా. సో we can write till here, right? 167. తర్వాత you can even start with 2 2 2 and then you can keep 6 ilane 2 3 5. So here you can list out all the numbers and find the value of what is the probability of getting a 10. It's all easy, simple and very easy question. Okay, next, from a collection of 8 cards numbered from 1 to 8, if 2 cards are drawn at random one after the other by replacement, the probability that the product of the number that appears on the card is a perfect square. Okay, it's a perfect square. So first of all, mere total ga there are cards. Any cards unnai? There are cards from 1 2 3 4 8. So first, what is the probability that the cards will be the perfect square? What is the probability that the product of the numbers on the cards will be the perfect square? First of all, it is just like an ordered pair. Ordered pair. ఎలా అయితే ఒక డైస్ యూజ్ చేసి వాట్ ఇస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ యూ కెన్ ఫైండ్, ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 8 numbers, what are the different ways in which you can arrange this 8 numbers in 2 different places? That will be replacement. That will be 8 square. Okay, I hope it is same. Okay, మీకు అర్థమై ఉంటుంది నేను ఏం చెప్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ లైక్ హౌ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద పాసిబిలిటీ వెన్ యూ త్రో 2 డై. ఒకవేళ డైకి కానీ 8 ఫేసెస్ ఉంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్? దట్ విల్ బి 8 స్క్వేర్. ఓకే, సో వీటిలో వాడు అడుగుతుంది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ దట్ దే వాంట్. సో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఏమున్నాయి? ద హైయెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు మల్టిప్లై ఇస్ 64. ఓకే, ఎందుకంటే 8 into 8 is 64. దానికంటే ముందు సో 1 to 64 వరకు ఏవే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి? 1 4 9, తర్వాత యూ హ్యావ్ 16 25, దెన్ అగైన్ 36, దెన్ అగైన్ 49. సో ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అంతేనా. సో వాట్ ఆర్ ద కాంబినేషన్స్ వీ హ్యావ్? 1 1, దెన్ అగైన్ ఫర్ 4 యూ హ్యావ్ 1 4, 2 2, 4 1 అంతేనా. సో వెన్ యూ మల్టిప్లై ఇది కాంబినేషన్. తర్వాత మళ్ళీ what is the other way that you can get? 3 3. So this is the only possibility. And then 16 KNT, you have 2 possibilities, 2 8, 4 4, 8 2 antena. So 5 ki 5 5, 6 ki 6 6 antena. Migila ఏ possibilities లేవు ఎందుకంటే 8 వరకు 4 9s are 36, 7 7s are, so అది కూడా possibility. Okay, then again this is only 8 8. Migila ఏ possibilities రావు. So totally we have how many possibilities like this? 1 plus 3 4 5 8 9 10 11 12. So 12 by 64. So we have 12 by 64. So 2 6s are 6 2s are 2 6s are 12 and 2 32s are, and then again you can cancel 2 3s are and 2 16s are. So the answer is 3 by 16. I hope it is clear, right? So any doubts into please do let me know in the chat box. So ikkada varaku aithe this is the whole thing, right? Next, in a box there are 8 red 7 blue and 6 green balls. One ball is picked at random. What is the probability that the neither is red or not green? It is simple. Neither red not green ante migilina enti blue okate. So what is the probability of getting a blue ball? That's the another way to ask. So 7 by 8 plus 7 15, 15 plus 6 21. So the answer is 7 by 21. Okay, so the answer is 8 plus 7 15, 15 plus 6 21. The probability that it is neither red nor green, so it is 7 by 21. I think ekkado chota options lo tappu undachchu, but answer is 7 by 21. Okay, the last one. Okay, idi simple question. P of A union B ఇచ్చాడు, P of A intersection B ఇచ్చాడు, P of A complement కూడా ఇచ్చాడు. వాడు అడుగుతుంది ఏంటంటే P of A intersection complement intersection B. So you have this A B, A complement intersection B ante only you will be having this, right? This will be A complement intersection B. So this is nothing but A, if you try to see, this is nothing but B minus A antena. So if you try to just see here, probability of B minus A, or you can just see it in the other way, that is probability of A union B minus A. Okay, probability of A union B minus P of A. అలా కూడా తీసేయచ్చు కదా. A union B లో మొత్తం వస్తుంది, దాని నుంచి P of A తీసినా కానీ you will be getting the same thing. I hope it is clear, right?
ఇక్కడ ఆల్రెడీ P of A union B, that's 3/4. P of A enta, P of A will be 1 minus 2/3. That will be 1 minus 2/3. That will be 1/3. Okay, that will be 1/3. So P of A union B, 3/4 minus 1/3. So 3/4 minus 1/3. So 9 minus 4. So you could get 3/4 minus 1/3. So that will be 9 minus 4/12. So that will be 5/12. So the answer is 5/12. So I hope ikkada varaku me clear. It's option A. Okay. Okay. So here I would like to end my session right at this point. Okay. Meeku emana doubts unte please do let me know. And again we'll be coming in tomorrow's session. Okay. Malli we'll be having a discussion on the probability itself. ఇక్కడ నేను కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేశాను. ఐ హ్యావ్ నాట్ గాన్ డీపర్ ఇన్ టు ద ప్రాబబిలిటీ, కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ గురించి కానీ, ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి కానీ, వీటి గురించి ఇండిపెండెంట్ ప్రాబిలిటీ కానీ అలాంటివి ఇంకేం డిస్కస్ చేయలేదు. బేయిస్ థీరం, సో అవన్నీ మళ్ళీ రేపు డిస్కస్ చేస్తాను. సో అంటిల్ దెన్ ప్లీజ్ అగైన్ హోల్డ్ ఆన్, ప్లీజ్ స్టే ఇన్ ట్యూన్. అండ్ టుమారో again we'll be coming at sharp at 11:30. And I just wanted to say one last thing, that we are coming with this max 1-year program that is available for just 999. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇది లాస్ట్ వీక్, సో the link will be there in the description. The PDF will be available right after this session. So in case if anyone is interested, you can go back, and if there is anyone interested who wanted to enroll, you can scan this code and enroll. And again, thank you so much. Please download our app on Play Store. And mali cheptunanu, the journey is almost going to end. So download, మీకు ఇంకా ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ ఇంకేమైనా కావాలన్నా కానీ ఈ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. సో ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ఇట్. And tomorrow again we'll be seeing. Until then, like, share and subscribe to our YouTube channel. And thank you so much.